beautiful people, and welcome to the 39th lesson of 504 essential words for IELTS and TOEFL. In this lesson, we're going to be learning 12 easy to remember words that are so useful for your everyday conversations. So go ahead and grab your pen, grab your notebook, and let's get started. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 39 504 واژه ضروری. Guess what? We only have 3 more lessons to go. فقط 3 تا درس دیگه داریم که 504 رو تموم بکنیم و من واقعا بی‌صبرانه منتظر اون روزی ام که بگم آقا درس 42 تموم شد. به خاطر اینکه تقریبا 2 سال هستش که ما داریم روی این کتاب کار میکنیم. علت طولانی شدن این درس‌ها این بود که خب ما خیلی برنامه‌های دیگه هم واسه اینستاگرام و یوتیوب داشتیم و اینکه با توجه به درس‌های مختلفی که هر هفته براتون داخل یوتیوب میذاریم نمیشد که هر هفته 504 رو بذاریم، مثلا همین طولانی شد. ولی خب عوضش خیلی خوب شد، چون که من توی خلال درس‌ها خیلی بهتون کالوکیشن و چیزای خوب علاوه بر کالوکیشن و پرونانسیشن بهتون کلی چیزای مختلف دیگه معرفی کردم که نه تنها واسه 504 بلکه واسه کل پروسه یادگیری زبانتون به درد می‌خوره. امروز می‌خوایم با هم دیگه طبق معمول 12 تا لغت دیگر رو کار بکنیم. یه سری از این لغت‌هایی هستن که خیلی ساده‌ن، یه سری دیگه از لغت‌های ساده ولی خیلی مثلا پرکاربرد نیستن که همه جا ببینین، همه جا استفاده بشه یا مثلا روزمره این نقل و نبات بتونین استفاده کنین. عوضش با استفاده از یکی از پلتفرمایی که قبلا توی فکر کنم درس 35 بهتون یاد داده بودم، گوگل نیوز، میخوام بهتون یه سری چیزای جدید یاد بدم، یه سری راههای پیدا کردن سینونیم دوباره بهتون یاد بدم که به جای اینکه حالا مثلا لغت شاید پرکاربرد نباشه، عوضش چند تا چیز دیگه کنارش با هم دیگه یاد بگیریم. اوکی؟ اما اگر که دکمه رمز سابسکرایبرش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. در ضمن بقیه راههای ارتباطیمون هم اینجا هستش داخل اینستاگرام که میتونین از دروس اخبار طبقه بندی شده محمد استفاده کنین یا از دروس 1 دقیقه‌ای که معمولا هیچ وقت 1 دقیقه نمیشه، معمولا 2 دقیقه 3 دقیقه میشه، من استفاده بکنید. و داخل تلگرام هم که عکس تخت فایل PDF تمرین‌ها، درس‌ها و فایل صوتی اگر باشه براتون گذاشته میشه به عنوان فایل مکمل که بتونین راحت دانلود بکنین، پرینت بکنین و ازشون استفاده کنین. اوکی؟ بریم سراغ درس امروز. Number 1. Honors. بچه‌ها دقت بکنین که من یه رنگ دیگه بیارم. Honors. ببینین کجا پیچم میره بالا. اونجایی که پیچ میره بالا، اونجایی که صدا میره بالاتر، اونجا استرس لغته. On earth 2 سیلاب داره. رو سیلاب اول فکر میکنین استرس یا سیلاب دوم. On earth. The da. So the second syllable, right? So on earth. خب. On earth means to discover something by digging up or to discover something after searching for it for a long time. To uncover. So to discover, to uncover. میتونیم برای on earth از سینونیم های مثل discover، مثل uncover، مثل dig up استفاده بکنیم. به معنی چیه؟ To find something, to find out about something after searching, to I don't know, to find something especially under the ground. To find something especially under the ground. یه چیزی رو به خصوص زیر زمین پیدا کردن. On earth. ببین خود earth زمینه دیگه. On earth انگار یه چیزی که مربوط به زمین میشه. حالا بریم مثالاشو با هم ببینیم. For example, a group of archaeologists unearthed tons of buried treasures in Egypt. A group of archaeologists unearthed tons of buried treasures in Egypt. گروهی از archaeologists، بچه این لغت فوق‌العاده so practical, especially in reading for TOEFL or IELTS. خیلی این لغت دیده میشه. archaeologists گروهی از باستانشناسان unearthed, uncovered, discovered tons of buried treasures. چندین تن گنجینه نهفته شده رو توی مصر پیدا کردن. Tons of buried treasures.
tons of buried treasures. buried میشه چی؟ دفن شده. حالا tons of something چندین تن از اون چیز. Okay? حالا unearthed means discovered, past, simple past, or uncovered. Number 2. Police have unearthed a human skeleton. Police have unearthed a human skeleton. پلیس یک اسکلت یک انسان رو unearthed کرده، از زیر زمین بیرون آورده، از زیر زمین پیدا کرده. خب so unearthed means discover, uncover or dig up. dig up, D-I-G up. خب من بهتون یادتونه که پلتفرم گوگل نیوز رو معرفی کردم. خب که بعدم بهتون گفتم میتونین از اپلیکیشنش استفاده بکنید یا میتونین از تو خود وبسایت، مثلا تو خود گوگل اگر سرچ کنین گوگل نیوز براتون میاره، یا اپلیکیشنش رو آیپدتون یا رو گوشیتون یا کلا دانلود بکنین. خب حالا من الان سری پیش که تو درس 35 پلتفرمش رو بهتون نشون دادم، یعنی خود از وبسایتش استفاده کردم، الان دارم از اپلیکیشن گوگل نیوز روی آیپدم استفاده میکنم. خب دیگه نحوه سرچش رو بهتون یاد نمیدم. تو سرچ بار من الان میخوام unearth رو سرچ بکنم. خب که برای اینکه قرارش رو چیکار کنیم، از این طریق میتونیم لغت‌های بیشتری پیدا کنیم یا سینونیم پیدا بکنیم، یا میتونیم ببینیم unearth تو حالت‌های مختلف چجوری استفاده میشه. خب حالا ببینید این تمام اخباری هستش که این لغت توشون وجود داره. خب حالا مثلا من میام یکی از اینا رو، مثلا اینو میزنم روش. Ukrainians unearthed hiding places of Jews in city sewers during Nazi Holocaust. خب این تیترشه. میبینین Ukrainians unearthed hiding places of Jews in city sewers during Nazi Holocaust. خب این تیتره. معمولاً توی تیتر وقتی میبینین تیتر رو، وقتی میایم پایین، معمولاً پاراگراف اول، اون اوپنینگ استیتمنتتون، اون پاراگراف اول، 3 خط اول، 2 خط اول، معمولاً پارافریز شده یه تایتل روزنامه یا تاپیک روزنامه‌تون هستش یا تاپیک خبرتون هستش. مثلا الان بیایم این پایین ببینین In western Ukraine city of blah blah blah, diggers have uncovered new hiding spots in underground sewers where some Jews managed to flee blah blah blah. خب میبینین diggers have uncovered new hiding spots in underground sewers where some Jews. حالا بقیه جمله. پس الان ببین unearth، اون لغتی که اون بالا اومده بود، اینجا اومده بود، الان من اینجا دیگه نمیتونمش بزنم. خب اون لغتی که بالا Ukrainians unearthed اومده بود، الان ببین اینجا چقدر قشنگ diggers. dig یعنی کندن، diggers یعنی کسی که کارش حفاریه. have uncovered new hiding spots به جای hiding places اون بالا تو تیتر اومده نوشته hiding spots. پس unearthed مربوط به dig میشه، dig up, digger, uncover, discover, hiding spots, underground. میبینین underground. اوکی؟ خب این از این. پس بچه ها وقتی یه لغت رو میخونین، اینا حرف اضافه نیست، اینا مربوط به درس اگر دارم میگم. خب اگر یه لغت رو میخونید اینجوری سرچش کنین، اخبار رو ببینین، تیترا رو بخونین، بعد از اینکه تیتر رو خوندین 3-4 خط اول رو بخونین. به خدا که خیلی مجانی، رایگان، راحت میتونین نمره بالا تو آیلتس بگیرین، به جای اینکه 10 میلیون، 8 میلیون، 5 میلیون هزینه کلاس کنید. خب این از این. So I told you everything about this word unearth. Number 2, depart. Depart, 2 syllables, and the stress is on the depart. The da, second syllable. So, depart. To go away on a journey, or to leave on a journey, usually on a journey. To leave, to go away, or to leave and go away, usually on a journey. وقتی که به مقصدی، به خصوص مقصد مسافرت، یه جا رو ترک بکنی، depart بکنی. Depart is the opposite of arrive. Arrive, depart.
arrive, depart. For example, we arrived in the morning and departed that night. We arrived in the morning and departed that night. Or the same night. ما صبح رسیدیم و شب depart کردیم. We left مثلا kind of. We went away that night. We left that night. Okay? So arrive and depart میتونم اینجوری مثلا بذارم. Number 2, he departs for New York tomorrow morning. He departs for New York tomorrow morning. خوب دقت بکنید. The preposition here is for. The preposition اون میره به سمت نیویورک فردا صبح. I don't say to, I say for. He departs for New York tomorrow morning. For New York. حالا. Look at number 3. They depart from LAX at 10 o'clock. They depart from LAX at 10 o'clock. اونا از فرودگاه LAX ساعت 10 depart میکنن. So, depart from LAX. Right now, yani 10 o'clock, tomorrow morning at 10 o'clock, they will be at LAX. And they depart from LAX. میرن LAX و از اونجا depart میکنن. از اونجا لیو میکنن. کشور رو ترک میکنن. پس این اون جاییه که ازش لیو میکنن. Depart for New York. این جایی که بهش میرسن. That is the destination. این مقصدشونه. این یعنی جایی که الان هستن. مقصد نه. جایی که الان هستن. This is destination. So departs for and departs from. Okay? So they depart from LAX at 10 o'clock in the morning. حالا I have a challenge for you here. من یه challenge براتون دارم. اینجا یه علامت سوال میذارم برای بچه هایی که میخوان چیز کنن. اینجا میذارم برای کسایی که میخوان challenge واسه خودشون ایجاد کنن. This word depart has another meaning. Not really different, but if you put it in the context, it's a bit different than depart here. Okay? So this word also has another meaning. I want you to go and look up this word here. Let me show you again. I want you to go and look up this word, depart, here. Take a look at some of the articles that you see here and then comment below what is the other meaning of depart. بچه ها depart یه معنی دیگه هم داره. یه کوچولو متفاوت از اون چیزی که اینجا هست اگه تو کانتکست بذاریمش، ولی یه جورایی میتونیم به همین معنی هم ربطش بدین. خب ازتون میخوام این دپارت رو اینجا لوکاپ بکنین، سرچ بکنین، پیداش بکنین، چند تا آرتیکل رو ببینین و بعد از اینکه دیدین به هم اون یکی معنی دپارت رو بگین. خب توی چند تا آرتیکل اولی که اینجا میبینین میتونین معنی دیگه‌اش پیدا کنین. اوکی؟ پس برین تو گوگل نیوز، ازتون میخوام این چالش رو اکسپت بکنین، قبول بکنین و برین سرچ بکنین، به هم بگین که معنی دیگه depart چیه. اوکی؟ Number 3. Coincide. 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 Da da da. Da da da. Coincide. Da da da. ببین یه راه دیگه. Coincide. وقتی من دارم لغت رو میخونم به ازای دا 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 میبینی نقطه بذار. Coincide. دا دا دا. میبینی میتونی از این طریق هم سیلاب بشماری یا استرس رو مشخص کنی. کجا رفته بالا؟ Coincide here. Coincide. خب حالا خوب گوش کن ببین من چی میگم. How many vowel sounds do you hear? I have 3 vowels here. I have 2 vowels here. 2 vowels here. But how many vowel sounds do you hear? 1 or 2 or more than 2? Listen carefully. Coincide. 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 اینجا بچه ها 2 تا واول دارم. چند تا ساوند میشنوین؟ توی شمارش سیلابا گفتم تعداد واول ها مهم نیست، ساوندش مهمه. چند تا ساوند میشنوین؟
coincide coincide دوتا یه دونه او دارین میشنوین یه دونه ان coincide یعنی صدای ان اینجوری میشه یه دونه اینو دارم یه دونه اینو دارم نگاه کن coincide coincide اوکی پس دو تا واول دارم دو تا صدا میشنوم دو تا واول خودش اینجا هست دو تا هم صدا میشنوم اوکی ممکنه این دو تا باشه ولی یه صدا بشنوم مثل کوین فقط صدای اوی میشنوم درسته ولی اینجا دو تا واول دارم و دو تا هم صدا میشنوم خب حالا این از خود coincide so coincide two vowels two different sounds O-N and the stress is on the third syllable حالا have you ever heard this word what a coincidence what a coincidence coincidence and coincide same thing same meaning so coincide means to happen at the same time when two things or more than two things or more than one thing happen at the same time وقتی دو تا چیز یا بیشتر از یه چیز یا هر چند تا چیز همزمان با هم اتفاق میفته coincide میکنن so coincide is a verb coincidence is a noun what a coincidence what a surprise what an accident oh my god you live here what a coincidence I live here too عجب چیزی عجب تشابهی یا عجب تصادفی منم اینجا زندگی میکنم so this is the verb for example I timed my holiday to coincide with the children's I timed my holiday to coincide with the children's the children's این مالکیت ها حالا میگم یعنی چی I timed my holiday to coincide with the children's holiday یعنی اینجا holiday بوده به قرینه حذف شده به قرینه این holiday حذف شده I timed my holiday to coincide with the children's من هالیدیم رو طوری برنامه ریزی کردم تایم بندی کردم که همزمان تطبیق پیدا کنه با هالیدی بچه ها My views on this issue kind of coincide with yours My views on this issue kind of, sort of, coincide with yours. نظرهای من راجع به این مشکل، این موضوع یه جورایی با نظرهای تو تطبیق داره، تطابق داره، مشابهه. این بوده. My views on this issue kind of coincide with your views. به جای your views حذف کرده، به جاش از yours استفاده کرده. Okay? So, coincide. Number 4, easy peasy. Cancel. Cancel. When you decide to stop something. When you decide to stop something. مثلا. وقتی تصمیم میگیری یه چیزی رو استاپش کنی، انجامش ندی، کنسلش کنی. همون تو فارسی کنسل کردن. She abruptly canceled a scheduled meeting. اون یهویی یک میتینگی که از قبل براش برنامه‌ریزی شده بود رو چیکار کرد؟ کنسل کرد. All flights have been cancelled because of bad weather. تمامی پروازها به خاطر آب و هوای بد کنسل شده. All flights have been cancelled. You can write it with one L or double L. Cancelled. چه اینجوری بنویسین؟ بچه‌ها چه اینجوری بنویسین جفتش درسته. Both are correct. مثلا traveled and travel. Traveled with one L or two L's. Okay? Number 5. B is silent here. I say deader. Deader. اینم که cancel. 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 Da. Cancel. So the stress is on the first syllable. Deader. 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 Da. Deader. میبینید؟ اولش استرس داره. Deader. بچه I'm sure you know the word debt. 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 خب debtor is a person, a country, a nation that owes money. A person, a country, a nation that owes money.
یک فرد، یک کشور، یک چیزی که به یه چیز دیگه مانی او میکنه. یعنی چی؟ یعنی بدهکاره. من مثلا من به تو بدهی دارم، من میشم debtor. تو میشی creditor. حالا میریم پایین میخونیم. So debtor، کسی که بدهکاره. Student loans force students to graduate as debtors. Student loans force students to graduate as debtors. وام‌های دانشجویی باعث میشه که دانشجوها به عنوان بدهکار از دانشگاه گریجویت بشن، فارغ التحصیل بشن. وام دانشجویی میگیرن میرن زیر بدهی. Number 2. The global economy comprises debtors and creditors. The global economy comprises debtors and creditors. Creditors or creditors, both are correct. اقتصاد جهانی تشکیل میشه از بدهکار به استانکار. اینو که دیگه حالا کسایی که رشتهشون اقتصاد، مدیریت، سازمان‌های پولی مالی ایناست، اینا رو بلدن. So the global economy comprises debtors and creditors. And number 6. Legible. Easy to read. We usually use this word for handwriting or letters or something that is easy to read. Okay? Legible. خوانا. For example, her handwriting is barely legible. Her handwriting is barely legible. handwritingش دست خطش به ندرت خواناست. یعنی اصلا انقدر ناخواناست. خب حالا the opposite of legible is illegible. For example, I can't read this prescription. It's so illegible. I can't read this prescription. It's so illegible. من nemitunam این نسخه‌ای که دکترم نوشته prescription نسخه. این نسخه رو بخونم خیلی ناخواناست. So legible, legible, illegible, legible, legible, legible. The stress is on the first level. Okay? So unearth, depart, coincide, cancel, debtor and legible. این از این. بریم و با 6 تا لغت آخر برگردیم. Number 7. Placard. Placard. بچه دقت کنین. This is the a sound. مثل cat. مثل hat. Okay? So this is the a sound. Placard. So, and this is a. So, placard. Placard. دقیقا تو فارسی هم همینو میگیم، فقط صداهاش عوض میشه. پلاکارد. A big piece of paper with a written message on it. یک تیکه کاغذ بزرگ که روش مسیجی نوشته شده. پلاکارد. Placard. Placard. For example, demonstrators marched past holding or waving placards that said, send food, not missiles. Demonstrators, تظاهر کنندگان. بچه یه لغت, there is another word which could be used as a synonym for demonstrators. What is that word? Comment below, okay? یه لغتی که با demonstrator هم معنیه، به هم بگین اون لغت چیه، این پایین کامنت بذارین. So, تظاهر کنندگان marched past, march کردن یعنی چی؟ راه رفتن. march کردن، راه رفتن، در حالی که holding or waving hold کرده بودن یا wave می کردن. placards، پلاکارد هایی که می گفت send food not missiles. به جای موشک غذا بفرستین یا غذا بفرستین، نه موشک. missile موشک، missiles موشک ها. اون پسره رو نمیدونم تو اینستاگرام میشناسین، خیلی معروف شده. کارش اینه که عینک میذاره، پلاکارد میگیره دستش، مثلا مسیجای خنده‌دار با نمک مینویسه، مثلا اون پلاکارد، اون چیزی که میگیره دستش. Okay? So demonstrators marched past holding or waving placards that said send food not missiles. Number 8. Number 8 is so practical. You have to learn this word. You must learn this word. اینو باید یادش بگیرین. Contagious. 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 This is the schwa sound. Contagious. The data. Contagious. Contagious. The stress is on the second syllable. Placard. 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 The stress is on the first syllable. Placard. Placard. Contagious.
A contagious disease can be caught by touching the person who has that disease, or can be caught by touching something that is infected. Okay? So listen, خوب گوش کن. A contagious disease can be caught by touching the person who has that disease, or a contagious disease can be caught by touching something. It could be a shirt, a piece of clothing, or whatever that is infected. یک بیماری که contagious هستش از طریق فردی که اون بیماری رو داره بهت منتقل میشه، یا از طریق دست زدن به چیزی که ممکنه به اون بیماری آلوده باشه بهت منتقل میشه. So contagious means مصری. Contagious. A contagious disease که مثلا یه کالوکیشن فوق العاده خوبه. مثلا COVID-19 is a contagious disease. Okay? مثلا the infection is highly contagious, so don't let anyone use your towel or use your clothes. The infection is highly contagious, adjective, highly contagious, so don't let anyone use your towel. این بیماری به شدت مصریه، پس اجازه نده کسی به حولت دست بزنه یا مثلا به لباس دست بزنه. Is highly contagious به شدت کالوکیشن خوبیه. Adverb, adjective. We can say an infection, a highly contagious infection. A highly contagious infection. A highly contagious disease. Okay? Number 2, don't come to the office until you're not contagious anymore. Don't come to the office until you're not contagious anymore. Listen carefully. I can use this adjective for a person. A person could be contagious as well. یک آدم هم میتونه contagious باشه. نه تنها یک دیزیز یا یه اینفکشن، بلکه حتی یه آدم هم میتونه contagious باشه. من اگر اینفکتد باشم، من اگر مریضی داشته باشم، خودم مصریم. یعنی خودم هر کیو دست بزنم اونم از من میگیره. پس توی آفیس نیا، به محل کار نیا تا زمانی که دیگه مصری نیستی. You're not contagious anymore. Okay? اینو بچه من از توی یک مقاله از همون گوگل نیوز براتون پیدا کردم. Delta variant is even more contagious. کووید بچه وریانت های مختلفی داره دیگه، مثلا آلفا داره، دلتا داره. آلفا نوع دومش بود، دلتا نوع سومشه که خیلی دیگه جهش یافته شد. نوع ویروس کرونا دلتا حتی از بقیه is even more contagious، حتی مصری تره. And has managed to outcompete other variants including alpha. Delta variant is even more contagious and has managed to outcompete other variants including alpha. واریانت دلتا یا گونه دلتا حتی مصری تره و تونسته که با بقیه گونه های دیگر رو از جمله آلفا رو کنار بذاره، یعنی عقب. اوت کامپیت کردن بچه، کامپیت یعنی مبارزه، درسته؟ مقابله، مبارزه. حالا اوت کامپیت یعنی to be more successful than other things or other people. To be more successful. حتی از بقیه گونه های دیگه هم موفق تر بوده که آدم ها رو مثلا به منظور موفقیت، اینجا به منظور اینه که آدم های بیشتری رو درگیر بکنه. Okay? So, Delta variant is even more contagious and has managed to outcompete other variants, including Alpha. Number 9, clergy. Clergy. Not really practical. اگر دوست ندارین این لغت رو یاد نگیرین، چون واقعا پرکتیکال نیست. من یه مثال بیشتر نوشتم. میتونیم بگیم religious leaders. رهبران مذهبی، روحانیون. خود این لغت بچه ها پلورال هستش، دقت کنید. خودش به تنهایی پلورال هستش. clergymen هم ممکنه بشن. clergymen or clergy.
خودش به ماهیتاً پلوراله. For example, all the local clergy were asked to attend the ceremony. All the local clergy were asked to attend the ceremony. همه اون روحانیون محلی دعوت شده بودن که به اون مراسم شرکت بکنن. Okay? It's not an important word for you to learn. Number 10. Customary. Customary. Da 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 da. Customary. Da 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 da. Customary. The stress is on the first level. بچه این دا 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 ها یا این بعضی وقتا مثلا پله براتون میکشم، اینا مهمه ها. اینا برای این که پیچ رو تشخیص بدین، استرس رو تشخیص بدین، تعداد سیلاب رو تشخیص بدین. اگه نیست اینجا بگم دا 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 دا. Okay? Customary. Customary simply means usual. 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 For example, she's not her customary cheerful self today. She's not her customary cheerful self today. She's not her usual cheerful self today. اون خود شاخ و شنگول خوشحال همیشگیش نیست. Usual. هم خیلی راحت میتونم اینو بردارم به جاش بذارم usual. Next one. Next one. In their village, it's customary for a girl to take her mother's name. In their village, it's customary for a girl to take her mother's name. میتونم بگم in their village, it's usual for a girl to take her mother's name. میتونم جاگذاری کنم ولی خوب گوش بکنید. Here, listen, to be customary for someone to do something که میتونی اینم حذفش کنی. To be customary to do something. To be customary to do something. When something is customary to do something, that means it's a tradition. It's traditional to do that thing. It's in their tradition. So it's in their village, it's traditional, or it's a tradition for a girl, it's a tradition for a girl to take her mother's name. Okay? توی ویلج اونا خیلی انگار تو فرهنگشونه که دخترها اسم مامانشون رو بگیرن. It's in their tradition. Okay? Traditional. So here means traditional. Number 3. Is it customary to tip waiters in your country? Is it customary to tip waiters in your country? Yes, it is. It's customary to tip waiters and waitresses in Canada. توی کانادا مثلا, or in the States, it's customary to tip waiters. To tip when you go to a restaurant. It's customary in Canada and the States to tip when you go to a restaurant. توی کانادا و آمریکا customary هستش. It's customary هستش یا معمول هستش. It's usual. It's traditional kind of که وقتی میری رستوران تیپ بدی، انعام بدی که اگر ندین خیلی بده. Number 11. So practical. Transparent. Transparent. Da 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 da. Transparent. Da 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 da. Transparent. So transparent. The stress is on the transparent on the second syllable. Transparent. Obvious. Easy to see. Listen carefully. I'm looking for a piece of glass. وایسین یه دقیقه چیزی بیارم. خب بچه خوب گوش بکنین. This plastic, you see, this is transparent. You can see through it. Or glass is transparent. این پلاستیک بچه ها ترانسپرنته. میبینی؟ یعنی من اگر این کاغذ پشتش رو بکنم اون ورش رو میتونم ببینم یا من دستم بذارم اینجا میبینی از این بالا اون ور دستم میتونم ببینم. So this plastic or plastic in general is transparent or glass is transparent. شیشه ترانسپرنته یعنی اون ورش رو میبینی. خب حالا when we say something, not a glass, not a piece of plastic or whatever. When something else like a process or
something in general is transparent, it means it's obvious, it's easy to understand. حالا با این دید که وقتی میگیم شیشه ترانسپرنت اونورش رو میبینیم یا پلاستیک ترانسپرنت اونورش رو میبینیم، بیایم اینجوری بگیم وقتی تو حالت عادی میگیم یه چیزی ترانسپرنته یعنی واضح و شفافه، هیچ چیزی مخفی نمیمونه. وقتی یه پروسه process or process is transparent یعنی شما تمامی گام به گام اون پروسه رو میبینی، هیچ چیزی این وسط نامعلوم نیست. For example, I think we should try to make the instructions more transparent, more obvious. So here it means obvious. I think we should try to make the instructions more transparent, more obvious. فکر میکنم که ما باید یه ذره اینستراکشنمون و راهنماهای حالا مثلا راهنماهامون رو چیکار کنیم؟ obvious تر بکنیم، transparent تر بکنیم، مشخص تر بکنیم، واضح تر بکنیم. We should make them a bit more clear. A bit more clear or clearer. More clear is, to me, more clear makes more sense. Okay? We're committed to being totally transparent about our charges. We are committed to being totally transparent about our charges. ما متعهد هستیم به شفاف بودن در رابطه با هر شارژی که شما رو میکنیم. مثلا میری رستوران، اگه مثلا $10 شارژت میکنن میدونی چرا $10 شارژ شدی. یا میری ماشین میخری، مثلا dealerships are not transparent at all. I can never trust them. ماشین فروشی ها یا بنگاه های ماشین they are never transparent. هیچ وقت transparent و clear نیستن. There are a lot of hidden charges. یه عالمه شارژ های مخفی دارن. میری یه ماشین میخری، اصلا نمیفهمی $5,000 بیشتر شارژت میکنن واسه چی. Okay? So dealerships are not transparent. I can never trust them. There are a lot of hidden costs, hidden charges. شارژایی که مخفی دیده نمیشه بهشون میگیم hidden costs or hidden charges. Okay? So to be transparent about something. And the last one, scald. To burn the skin by hot liquid or hot water or boiling liquid. وقتی پوستتون رو با آب جوش یه چیز داغ، مایع داغ میسوزونین. For example, I dropped a pan of boiling water and scalded my leg. Scalded my leg. من یک مایتابه پر از آب جوش ریختم، از دستم افتاد و پامو سوزوندم. Scalded my leg, scalded my arm, scalded my hand. Scald the needles to sterilize them. Scald the needles to sterilize them. حالا, here scald means to boil something or to put something in hot water, in boiling water. Or to steam something in hot water or boiling water. وقتی یه چیزی رو اسکالد میکنین مثل نیدل، مثل سوزن، یعنی میندازینش تو آب جوش تمیز بشه، یا مثلا با بخار ضد عفونیش میکنین. Scald the needles to sterilize them. سوزنه رو بنداز تو آب جوش، یا مثلا چیز کن، بذار تو آب جوش بیاد تا چی بشه؟ تا استرلایز بشه، تمیز بشه، میکروباش بره. اوکی؟ So placard, contagious, clergy, customary, transparent and scald. این هم از 12 تا لغت امروز. امیدوارم که لذت برده باشیم. بچه خیلی از این لغت ها مثلا clergy اصلا لغت پرکتیکال و پر استفاده نیستن. همیشه بهتون میگم اگر بهتون میگم لغتی پرکتیکال نیست، به این معنی نیست که استفاده نمیشه، به این معنی که کمتر استفاده میشه. اگر دوست ندارین میتونین اون لغت ها رو بذارین توی از اولویتتون خارج بکنین. اول همه لغت ها رو آماده بکنین، بخونین، بعد برین سراغ اون لغت ها. من اگه جای شما می بودم از همون اول که من میگفتم این لغت خیلی پرکتیکال نیست، یه لیست جدا درست میکردم، بعدن بهشون رسیدگی میکنم. اوکی؟ امیدوارم که از این درس لذت برده باشین. حتما از گوگل نیوز استفاده کنین، یا از وبسایتش، از اپلیکیشنش، هر جوری که دوست دارین. این چیزایی که وسط درس بهتون میگم حرف اضافه بر سازمان نیست.
که مثلا ویدیو طولانی تر بشه، چون هم حوصله شما سر میره هم من خسته میشم، درسته؟ ولی اگه چیزی رو بهتون میگم و تاکید میکنم به این معنی هستش که میخوام بهتون بگم چقدر مهمه. اگر راجبش حرف میزنم مهمه که وقت میذارم. استفاده کنین. بهتون قول میدم به صورت کاملا رایگان اگر لولتون آپر اینترمدییت و ادوانس میتونین نمره خیلی خوب تو آیلتس بگیرین، کاملا رایگان، بدون اینکه یک قرون هزینه کلاس یا معلم بکنین. از پلتفرم های مختلف استفاده کنین. امیدوارم که لذت برده باشین. در انتهای درس داستانی که حالا آخر هر درس هستش رو براتون میذارم، گوش کنین. فایل تخته، فایل ترمینال و هر چیزی که حالا مربوط به این درس میشه هم داخل چنل تلگرام هست، میتونین از اونجا بردارین. چالش ها و سوالایی هم که در خلال درس پرسیدم حتما این پایین برام کامنت بذارین و اگر هم که این ویدیو رو دوست داشتین بسیار خوشحال میشیم که لایکش کنین، به دوستان خودتون معرفی کنین، تو فضای مجازی به اشتراک بذارین تا دست به دست بشه و تعداد بیشتری از دوستانتون یا هر کسی که هر جای دنیا هستش این ویدیوها رو بتونن ببینن و ازشون استفاده بکنن. هر چی شما بیشتر از ما حمایت کنین، دانش آموزا یا افراد بیشتری تو سرتاسر دنیا این ویدیوها رو میبینن و باعث میشه که به اونها هم کمک بکنین تو مسیر یادگیریشون. اگر هم که اولین بارتون هستش در این ویدیو رو از ما می‌بینید، بسیار خوشحال میشیم که تو چنلمون سابسکرایب بکنین تا ویدیوهای جدیدی که براتون میذاریم براتون نوتیفیکیشن بیاد. اگر زنگوله رو بزنین و از اونها استفاده کنین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye-bye. Roast beef on rye. A little digging will unearth the roots of our language and habits. For instance, our word sandwich is derived from the Earl of Sandwich who lived in the time of George III. This gentleman would not depart from the gambling table for hours on end. If his play happened to coincide with dinner, he would cancel his regular meal and order a slice of meat to be served to him between two pieces of bread. The biography of the Earl claims that we are his debtors for his discovery of the sandwich. Charles Dickens later used the phrase sandwichman to describe someone who walks about with a clearly legible message on placards hung on his chest and back. An example of a superstition is the fear of walking under a ladder. This must have been a contagious fear, for it seems to have started with the ancient belief that spirits live in trees or wood. Knock on wood was a way of calling up the friendly spirit to protect one from harm. Today, a member of the clergy might sneer at this custom, expecting that by this time, such superstitions would have receded into the past with witches and ghosts. Another expression, giving someone the cold shoulder, has been traced to the Middle Ages when a host would serve his guests a cold shoulder of mutton or beef instead of customary hot food. This was a transparent attempt to show the guest he was no longer welcome. The host had thus found a more charitable yet effective way of expressing his feelings without using a scalding remark.